下次再聊。陆医生，哎，王明，哎，上来吗？啊，不用了，秦护士。陆医生，听说你们和好了？你说顾宇峰？对，恭喜你们。谢谢。多一个朋友总比多一个敌人好。朋友。对，挺好的。我一直希望你们能成为好朋友。我觉得他人很好。谢谢你啊。那我先去忙了。哦，好，拜拜。再见。Hello? Emergency. Yeah, I got an emergency. 报告船长，上级来电。塔桑达出现不明原因致命性疾病，怀疑具有传染性，目前已经小范围内爆发，发病人数逐日增加，发病原因未知。据上级指示，和平方舟协助塔桑达政府对该疾病进行确诊和救治，避免发病人数继续扩大。好。陈院长，辛苦你了。你好，这是我们船长吴志芳。你好，大使。吴船长好。你好。这是塔桑达卫生部的官员阿库萨，开普图。你好。I've been waiting for so many days. This pandemic has messed all of us up, but the hospital ship is finally here, and I feel more confident now. 他们等了很多天，疫情让他们措手不及，终于等到我们和平方舟的到来，他感到心里有底了。我们一定会全力配合你们的工作。We will do anything to help with the rescue. Thank you. 来，请。This way, please. 请部长先生向我们介绍一下塔桑达现在疫情的具体情况好吗？ Minister, please explain the details of the Tasanda pandemic to us. This deadly disease has occurred in Tasanda for roughly a month by now. 这个疫情已经在塔桑达出现大概1个月了。Some patients have recovered by themselves, but some went downhill. 有一部分的患者可以自愈，有一部分患者的情况会越来越糟糕。Patients have different symptoms. We set up a temporary hospital to 他们 treat 发病 patients 的 with 病 fever 症会有 and 所 transfer 不 some 同， medical 他们已经 staff 搭 there. 建了一个临时的医院去收留这些发病的患者，他们也调派了一些医护人员，会直接到那边救治病人。But we still haven't found a good solution to treat with. We know it is somewhat 他们还 infectious, 没有找到有 outbreak 效的治疗 regionally, 方法。 and carries weak symptoms. 他们只知道有一定的传染性，在区域性爆发，而且病症奇特。 Plus, most of the patients have fever, and bleedings might occur 大 with 多的 patients in 患者都 severe 有发热 condition. 的情况，重症的患者会有出血的情况。 There are over 10 death cases by 到 now, 目前 and 为止，已 people are 经超过 panicking. 了10例死亡的病例，现在民众都很恐慌。请问你们具体采取了什么措施？ So what have you done by now? We have isolated the section that has a huge outbreak. 他们已经把 But the 爆发 condition 病 in our 的区 country 域 is 已经 still 隔 bad. 离开了，但是现在的情况还是很糟糕 We。are struggling with droughts and locust plagues, but I think we barely 他 have 们 the 国家 time 现 to 在还有 deal with 旱灾， it. 还有蝗灾的情况，所以他们根本无力对抗这个病。
你们发病的人数大概有多少？自愈者有没有再次发病的情况？ How many patients do you have now? And is there any recurrence? We are not clear with the numbers yet, but we will get it soon. 他们现在没有准确的数据，他们会尽快统计出来。Actually, I hope you can come along with us to see the temporary hospital. We know it is risky and you might get infected, but do you want to come? 他希望我们可以前往他们的临时医院。他知道有风险，因为我们可能会有感染的风险存在。他问我们愿意前往吗？政委船长，我们确实有必要去一趟他们的临时医院，看看到底是什么情况。是，那就赶紧准备，即刻出发。跟他们说不用着急，我们准备好就去。We are here to provide humanitarian medical service. Please give us a moment to prepare, and we will come along with you. Thank you, Chinese natives, for helping us at this very special time. 他感谢我们在特殊时期伸出援手。这是我们应该做的。That's our mission. 政委，这次就由我和张度航带队吧。We've been working like this for a week now, and the conditions are getting worse. 他们已经在 And 这里 we've got 困在了 nothing 1个 to 礼 fix 拜， it. 但情况越来越 Some 糟 of our 糕。 staff 他们 have 也没 also 有 been 办法， infected. 他们有一些医护 We're 都 running 感 out of 染了。 hands, 他们 and 现在 there's 甚 even 至连 dentists 牙 here 科 to 医 help 生也 us. 请过来帮忙。那现在病人什么状况？ What are the symptoms? This virus is very tricky. 这个病毒非常狡 Mild 猾。 symptoms include vomiting and weakness. 轻症的患 For 者 the 一 severe 般有呕 patients, 吐还有 the 无力 symptoms 感。 include fever, vomiting, sometimes vomiting blood, bruises on the skin, 重 shortness 症的 of 患 breath, 者的话，会 convulsions, 有高 and 烧、 even 呕吐 coma. 频繁，甚至吐 We've 血、 never 还 encountered 会有 such an infectious 抽 disease 搐、 as 昏 this. 迷等等。他们从 But 来没有 we've 见 asked 过这么 many 严 health 重的传染病 organizations。for help, and some have donated medicine and medical 现在有 equipment. 不少的卫生组织已经给他们捐赠了很多医疗的设备还有药物，都放在了那边的仓库里。 But to be honest, no one knows how to use these medicines or equipment. 但他们并不知道要怎么使用这些东西。这儿有化验室吗？ Is there a lab in here? 那你们怎么做血样的化验呢？ Then how do you guys test the blood samples? We've only got time to test them one by one. You'll 他 see 说 when 他 you 们 meet 没 the 有时间 patient. 一一化验，我们看到病人就懂了。这样怎么样？你去看病人，杜航、陈涛，走，跟我去看医疗设备。 Don't take him away! Don't take him away! Please, Ayun, don't leave us! Don't leave us! What about us? What about the children? Don't take him away, please! Don't take him away! This type of situation happens all the time here. So, man, how are you feeling, my brother? A little bit good. This is one of our doctors. He was infected by the patient. We are trying to understand this virus while treating it. We still don't know how it is transmitted. It is unpreventable. We are Chinese military doctors. We are here to help you. Excuse me? Dr. Evan, Luna is coughing blood. Okay, let me take a look. Doctor, Luna is my granddaughter. Don't worry, I'll do everything to save her. I promise.
I have itchy. Just stay in bed, please. She's very, very important to me. Okay, just stay in bed. Helpless. Anything can happen to You'll be her. okay. Dr. Evans, Luna's dying. Get the oxygen mask on her. Get the adrenaline. Come on. Continue with CPR. Calm down, calm down. You'll be okay. She is everything to me. Please stop her, doctor. Calm down, calm Stop down. her, I beg you. Come on, Luna. Don't you die on me. Come on, sweetheart. Don't you die on me. Breathe. Breathe. It's not your time. Come on. I promised your grandfather I'd save your life. Come on, Luna. Breathe. Don't you die. Come on. Slowly. Careful. Careful. As you can see, these patients are dying one after another. And due to the lack of medical resources, we can only focus on the treatment. We don't have time to explore the cause. We've been pushed by the flow. A lot of people have come here talking about helping us and trying to direct us, and they just came and left. And I hope that you're not like them. If you really want to help us, then work with us. Otherwise, just leave. It's very dangerous here. And if you get infected, it just brings more trouble to us. We're here to fight with you. We haven't opened any of these boxes 他们 yet, 还没有开过这些箱子， and no one knows what kind of equipment are in there. 他们不知道里面是什么设备， But I hope it helps. 他们希望里面东西有用。陈涛，哎，院长，情况怎么样？现有的设备啊，够搭出一个基础的化验室。好的，我知道了。大家都过来一下，我们尽快拆箱，看看哪些设备能够用，好不好？好。什么情况？垃圾已经堆成山，卫生环境恶劣，就在刚刚去世了几名患者。这么严重？老师，现在患者死亡，我觉得不仅仅是传染病带来的，还因为当地的这个卫生条件太差了，所以我们要尽快的把这个隔离区域重新划分，把重症病房跟轻症病房重新划分开，把化验室尽快建立起来，采集血样，最好准确的找到这个传染疾病的传播来源，才能让我们有效的进行干预，不然呢患者越来越多，我们会措手不及。张医生说的对，我马上请示船上，把这个临时野外医院改造出来。是，好，大家动起来吧。好。大家抓紧时间啊，把这些防护用品分发给下船所有的医护人员。大家注意啊，戴这个防护镜的时候注意看有没有破损。穿好防护服以后，戴好防护帽，这个防护镜一定要压在帽子上面，不要留有缝隙。还有这个袖口、裤腿，拿那个皮筋都给它绑好了，避免一切感染的可能性。能听见没有？整个临时医院呢，搭建的面积差不多应该是个1200平，可以容纳500人。因为目前还没有确定传播的途径啊，所以饮用水的安全和卫生间的卫生都要格外的注意，这边避免食物传播和粪口传播。还要注意就是患者的血液啊、排泄物啊、呕吐物都要及时的清理。这边给你们介绍一下。这是我们海上医院的护士长江女士。Nice to meet you。张医生，现在最大的问题就是床与床之间距离过近。如果病人出现过激行为，会引起群体事件，所以我建议床与床之间至少要间隔1米以上。两个床之间再加一个隔离罩。好。好 ，this way。因为我们现在面对的是一个未知的有致死性的传染疾病的缘故，所以我们在搭建这个规格的时候是按照真正的传统的传染病医院的标准来搭建我们的临时医院。这个区域呢是重症病区域，后面是轻症病人区域，在这边是我们的疑似的患者，他们呢到了这个区域之后呢，要完成的是查血、采样、排查，避免病毒交叉感染。所以这个区域呢是会容纳很多人。好 ，this way。This way, please.
那潜在的那些患者进入我们的隔离区的时候，一定要经过这样的一个通道，这个是消毒通道，一定要非常仔细的把它消毒干净。同时它的使用方式呢，我们的工作人员之后会一步一步教给你们。所有人注意好防护。是。好，检查一下防护服，没有问题就可以出发。那现在这些工序和步骤，我都一个一个跟你们汇报了，希望你们的工作人员学习一下。好啊，我给你们介绍一下，这是我们海上医院的院长孙院长。This is our Jane, Dr. Sun. 你们好。 If I haven't seen with my own eyes, there is no way I can believe that there could be a temporary hospital 我不敢相信他们用这么短的时间建造了一个小医院。OK，Thank you。情况怎么样？情况都已经跟他们都讲清楚了，他们好像也听不太懂。 Should we trust them? Should we let them treat our patients? You shouldn't listen careful to their suggestions because they wouldn't come to help us if they don't have the ability. Okay? Let's go back. 抓点紧啊！一会儿还得搬病床呢。马进，没想到你们机组的都来帮忙啊！哎呀，一家人一条心嘛。对，谢谢你们。这个是那个消炎药，这个是输液袋，这个还有棉签，来放里头吧。好。病床恢复的还挺快的，但还需要密切观察。哎，你看，哎，他怎么出来了呀？快 ！Hey, where are you going? I'm looking for my Luna. Luna. Where's my Luna? Let's go back to your watch. Let me show my Luna. You need to rest, okay? What's going to save the life? Why that? Please calm down, please. We must at home. I should, but see my side. I want that we may die together. 快去找医生，他情绪上问他需不需要镇静剂。快来人啊，他不行了，快！快，快把他送回病房。沈涛，孙院长，你这情况怎么样？现有的调试好的设备基本上够用了，有再复杂的化验我可以拿回厂上做，没问题。护士长，马上给病患抽血化验。是，每个采血管上都贴有相应的名字标签，大家一定不要搞错了。So each patient has a name on the collection tube. Please don't mess it up. 采血的针头要集中处理，避免污染。And after you use them, make sure you collect them and destroy it altogether. Carry on. 这老人怪可怜的。是啊，他自己病着，还要承受这种白发人送黑发人的痛苦。维度航，你到了吗？啊，我刚到。怎么样，一切还顺利吗？很顺利，刚忙完，赶紧给你打电话，你还好了？挺好的，你放心吧。对了，昨天社区来了一个姓赵的小干事，人可热情了，还给我带来了好多东西，帮我干了好多活。
姓赵的小干事。是啊，他人可热情了。特别热情。喂，苏杭。哦，我在。你去医院检查了吗？赵干事跟我说，明天带我去医院做检查，让我今天在家里好好休息。沈老师，干事说的对啊，你一定要去医院做检查啊！我一有时间就给你打电话，你好好的啊。好的，那我等你电话啊，保重啊。哎。Help, doctor! Help, please! Help! Help! We're in danger! Help, please! Help! Don't come here! Don't risk your life, okay? Don't come here! Don't come here! Calm down! Don't hurt yourself! No! Okay? Calm down! The old person, family, now go on. Not here. What a point for me to live again anyway. Go away! Okay. Don't come here! Go away! Be careful! Go away! Wait! Yes, Linda! Linda! Okay, I got you! It's easy to die. Think about your family. They want to see you like this? Tell me, who's Luna? Luna's my granddaughter. Yes? My baby doctor. Okay. My baby. Yes, your granddaughter. Think about Luna, okay? If you're gone, no one will remember Luna in this world, okay? Okay? Okay. Relax. Okay? Calm down. Your Luna is a good girl. You can live with her love and hope to move on bravely. Okay? 兰兰，还得加强一下男医生，配合一下大家的工作。我的妈呀，妈吓死我了！还好有惊无险呢。陆阳，你刚才没事吧？没事。哎，陆阳，你手，你小心小心。你这怎么办啊？你们都这么看着我，我真没事。就有点不舒服。没有，一点症状都没有。陆阳，真的对不起。如果不是你推开我，现在受伤的应该是我。如果你感染了，我真的这辈子都不会原谅自己的。唐诗，没那么严重，这不是还没出结果吗？让一下。哎，院长，院长，伤哪儿了？没事儿，手上破了个小口。让我看看。张东豪呢？张医生和陈涛回床上做血检了。等检验结果出来再说吧。陆阳，你好好休息。是，老师，您带着大家先去忙吧，万一真的感染了，别传染给大家。好的，大家先去忙。孙院长，嗯，让我留下来照顾陆医生吧。照顾好自己，才能照顾好病人。
别乱了阵脚。陆阳说的对，大家都去工作。好，走了。好好休息，我一会儿来看你啊。好，加油。船长好，船长好，船长好。船长，您怎么来了？船长就不能帮厨啊？哎呀，来吧，继续自己找活干。洗手了没？洗了。新阳，到。这都几点了？盒饭做完了没有？都准备好了。那个隔离餐呢？也做好了。好。哦，对了，把张杜航医生的早饭送过去。他昨天晚上在花园是熬了一夜了。再了解一下，陆阳医生有什么计划？啊，把工作做细点，把饭做得可口一点啊。是，你船长放心。好。班长，我想报告一个小细节。什么事？陆医生他不吃蒜。行，我知道了。啊。坐下。哎，别再往前了。没事，我这穿着严实呢。今天外面情况怎么样啊？好着呢，一切正常。放心吧，安心隔离啊。您是不吃蒜吧？你怎么知道？王明帮厨的时候特意跟炊事班长嘱咐的，这是给您单做的一份。给大家添麻烦了。这有什么的？哎，赶紧吃，趁热吃啊。嗯，我忙去了。好，出去消毒啊。放心吧。啊。你回来了，哎，你穿成这样可不行，我去给你拿防护服。张医生，哎，张医生，张医生，你这是干嘛？张医生，我们查一晚上，对照了所有的样本。结果都是一致的，你没事了。我去眯会儿。啊？事儿了，我吓死了。不是烈性传染病。太好了，张医生，哎，你的防护服。没事啊，没事了。呀，太好了，我看，哎呀，没事就好。啊？睡了。没事了，没事了，散了。我们完成了对病区所有病人的血样采集。We have finished the collection of blood samples from all the patients. 刚刚化验结果也出来了。Now the result is out. 不是新型病毒，是我们熟知的黄热病和疟疾。It's not a new virus. It's malaria and yellow fever. 这次情况的复杂在于，是2种病因同时爆发在人群中，
病状相似，加上之前没有查明病因，蚊虫的肆虐就形成了现在的状态。Plus the mosquitoes were everywhere, and the symptoms of these two diseases are similar, make it hard to distinguish. No. Malaria and yellow fever would not kill this many people. Sir, calm down. 疥和黄热病不会死这么多人。 Please listen. 我已经查看了所有去世患者的病历档案，大部分患者均为老人和小孩。另外一部分合并基础病人群是因为自身的抵抗力本来就差，没有得到医治，造成了并发症的产生。疟疾和黄热病最基础的传播方式是蚊虫和水源。现在我们可以完全确定的是，不会造成人传人的传播。所以。 我们可以降低防护标准。So right now we can lower the protective level right now. 脱掉防护服。Take out your protective. 换上长袖的衣服。Wear long sleeves. 戴好口罩。Wear mask. 必要时，我们可以戴上乳胶手 Wear gloves when it's necessary. No, our medical staffs were infected already. I am not taking off my protective cloth. 他说他们的医护人员已经被传染了，他是不会脱下防护服的。 它不会通过呼吸道进行传播的，所以我们只要做好防蚊虫的工作，做好最基础的防护是没有问题的。I don't care what you say. We listen to you, and you make the wrong move, then everything is gonna get worse. Please trust us. 他还是坚持不肯脱防护。 Okay, just calm down. Sorry, Ivan is a bit stubborn. Please don't mind that. Dr. Sun, what should we do 薛院长 now? 他问我们现在有什么措施可以进行。 我们要对病患者的村庄进行彻底消杀，避免更多的人传染。I suggest we should do a full round this infection in the village to avoid more cases. This disease has spread beyond this village. 他说不止 We found new 他们 cases 在 in 努 Nuka 卡村 village. 已经发 But we 现了 didn't 更多的 receive 病 any 例， patients from 但 Nuka 是 Village yet. 艾文医生说他们没有接收到努卡村的更多患者。如果是这样的现象的话，我建议我们马上要去一趟努卡村，看看到底是怎么回事。报告，快进来。院长你好。我与船长商定，明天进努卡村的医疗小分队由我来带队，张笃航负责野外临时医院诊治现有病人，接诊新的病患。护士长陆阳配合好张医生。是，老师您放心，野外临时医院是我们这次疫情的主力战场。 我和护士长一定会全力配合好张笃航医生。怎么不说话？你不是很有冲劲吗？遇上事儿把担子交给你了，怕了？啊，不怕。临时医院交给你负责，我希望你把这个担子担起来。有事可以给我打电话，但是我不希望接到这样的电话，自己想办法解决。是。好，你们俩去准备吧。是。是。 护士长，帮我看好这2个年轻人。张笃航我不担心，陆阳冲劲儿太大，搂着他点儿。放心吧，院长，我会看好陆阳的。您先忙，我去了。 Okay, Dr. Sun, this is the Nuka village. 院长，这里就是努卡村。好的。
高健，哎，去那儿看看。好。嗨，你好。喂。哎，这人都怎么回事啊？诡异啊！本来以为村子里病患挺多，自愿没人呢。我看了一下，有的房子里好长时间没住人了。都是怕的。我们再往里走走。好。有人吗？Hey! Get out of my village! What are you doing? 哎，告诉他，我们来的本意。Excuse me, sir. We are here to provide free medical support and treatment. I don't care. I want you to leave. Okay, stop. My name is Okocha. I'm the Ministry of Health. It's Pandu from your village. He had infection and he died. 他们的村民已经感染上瘟疫，而且死了。The Chinese medical doctors are here to help. 中国医生是来 Tell 这 me, 里帮忙 is 的。 there anyone else 还有 infected 没有 in your 更多的 village? 感染者？ No, nobody here is 他说没 infected. 有 You can leave now. 希望我们马上离开。泡茶先生，你告诉他，既然我们来了，我们要进行消杀，取样本，我们是来帮助他的村民的，希望他相信我们。Sir, since we are here, we would like to sterilize this village and get more samples before we leave. We would like to save more people, and please believe us. Okay, I think first I'm going to talk to the chief of the village and ask him to talk to the villagers to cooperate. You can talk to me. 然后让村民 He's my 配合我 uncle. 们 If you're not the chief of the 他们正 village, 在交涉， so you 我 have no 是他的 right 叔 to 叔。 run this village. I'm going to tell this once again. I'm an official from the government, and I'm under the instruction to bring Chinese medical team here to provide their services. You have to tell me where is the chief's house. 我印象最深的是在2013年在孟加拉执行任务过程当中遇到的一个病人，这个病人是一个卵巢的巨大的一个脐胎瘤，那么大到什么程度呢？就像篮球那么大，在肚子里边几乎占满了整个腹腔。那么当时我是跟我们组的张兰梅主任一块搭档啊，张兰梅主任是我上级医生。那么当时张兰梅主任就决定把这个病人收进来。当时其实我还劝张主任，我说这个病人这个肿瘤太大了，我说咱们要不要考虑考虑，万一如果做失败的话，那对于和平方舟的生意来说是不是一个影响？和张主任他还是艺高人胆大，他说他没关系，他说这个病人收进来，那么有什么问题啊，咱们一块儿去商量，一块儿去解决。后来张主任我看他这么有信心，然后我也被他感动了。我觉得也是，因为如果说他这个脐胎瘤这么大的话，到最后他会压迫腹腔的一系列脏器，那么会产生一系列的一些不可预知的后果啊。所以我觉得怎么说呢？那孟加拉人的命也是命啊，所以说和平方舟嘛，生命至上，所以我们觉得就是还是有必要啊，即使要冒一定的风险，我们也觉得我这个风险我们愿意承担。后来我们给他做了很详细的、很周密的一些术前的准备的一些计划。那么当然做手术呢也非常成功。然后我就记得后来送到病房了以后，他的儿子啊，一个特别高大的一个男孩子，然后抓着我的手就哇哇的哭了。我说没关系，我说我们是做医生的，那么医生的天职就是去拯救生命。吹着风，浩瀚汹涌，乌云压低，只剩地在轰鸣。大雨滔天，在海浪里驰骋，闪电撕开了黑夜的狰狞。乘着风，一往无前英勇，捍卫生命，生命没有不同。握紧拳头，与死神在抗争。PLA 是我的性命宝，给我你的手，让我抚平你流血的伤口，带你战胜这绝望，蔓延不休，并且去战斗，一直到最后，最后。擦干吧眼泪，仰望那希望的光，那么美，不放弃，绝不后退。乘着风，我们现在就出发，不要害怕，让我带你回家。再次响起，告别是标准的军礼，或者勇敢的兄弟。